Hello all, today let us learn had, past possessions. Now in the previous videos we have already seen how to make the present possessions, that is have has. మనము గత వీడియోలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, హ్యావ్ హ్యాస్ అనేది ఎలా యూజ్ చేయాలి నేర్చుకున్నాం. అది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము, ప్రజెంట్ గురించి యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నేను అనాలి నా దగ్గర 2 మార్కర్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పాలి. ఎలా చెప్తాను, ఐ హ్యావ్ మార్కర్స్. అర్థమైందా? నిన్న నా దగ్గర ఉండే అని చెప్పాలి. ఇప్పుడు లేవు, నిన్న ఉండే అని చెప్పాలి. అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, అలాంటప్పుడు ఈ హ్యాడ్ అనేది పిక్చర్లోకి వస్తుంది. Did you understand? Have has is used in the present, had is used in the past. Now let us see in detail. And one more thing, copy down whatever I have written. And one more thing, now this had form is very simple. It is not as complicated as have form. ఓకే, హ్యావ్ హ్యాస్ మనం కాంప్లికేషన్స్ చూసాం కదా. హ్యావ్ అనేది ఐయువిదే కి, మళ్ళీ హ్యాస్ అనేది హీ షీట్ కి యూజ్ చేసాం కదా. మళ్ళీ సింగులర్స్ కి ప్లూరల్స్ అని కొంచెం కాంప్లికేషన్స్ మనకు అక్కడ ఉండే. ఇక్కడ మీకు అలాంటి ఏం కాంప్లికేషన్స్ ఉండదు, మీకు చాలా సింపుల్. ఇది హ్యాడ్ అనేది మీరు అన్నిటితోని యూజ్ చేయవచ్చు, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ తోని యూజ్ చేయవచ్చు. ఐయువిదే హీ షీట్, సింగులర్స్ కావచ్చు ప్లూరల్ కావచ్చు, హ్యాడే యూజ్ చేస్తాము. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? కాకపోతే ఇది గతంలో యూజ్ చేస్తాం, కలిగి ఉండే, అప్పుడు నా దగ్గర కలిగి ఉండే అని యూజ్ చేస్తాం. లెట్ us see in details with some more examples. Okay, now this is the structure: subject, had, noun, adjective, object, other words. Okay, yesterday I had a terrible headache. నిన్న చాలా తలనొప్పిగా ఉండే. I had a terrible headache. We had a great time at the party last night. Okay, back in the days, అప్పట్లో. చూడండి టైం ఫ్రేమర్స్, చూడండి గమనించండి, ఇక్కడ నేను టైం ఫ్రేమర్స్ పెట్టాను. బ్యాక్ దెన్ అప్పుడు, ఇన్ దోస్ డేస్ ఆ రోజులలో, సేమ్ వే బ్యాక్ ఇన్ ద డేస్ అంటే కూడా ఆ రోజులలో అని మీరు తీసుకోవచ్చు. ఓకే, అట్ దట్ టైం అప్పుడు, రైట్, ఫ్యూ ఇయర్స్ ఎగో కొన్నేళ్ల క్రితము, ఇన్ ద పాస్ట్ గతంలో, ఎస్టర్డే నిన్న, డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే మొన్న, లాస్ట్ వీక్, అలా మీరు పాస్ట్ టైం ఫ్రేమర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. రైట్, బ్యాక్ ఇన్ ద డేస్ అప్పట్లో ఆ రోజులలో. రైట్, బ్యాక్ ఇన్ ద డేస్ వీ హ్యాడ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీ, no fancy LED screens. Nowadays you find all the fancy LED screens, isn't it? So when you go back some few years ago, that is in 90s 80s and all, we did not have any fancy LED screens. We had only black and white TVs. Got it? అప్పట్లో మాకు black and white టీవీయే ఉండేది. Got it? Back in 90s we had tiny apartment. 90s ఆ కాలంలో మాకు ఒక చిన్న అపార్ట్మెంట్ ఉండేది ఆర్ ఉండే అప్పుడు. In those days we had simple phones. Nowadays you have all the smartphones, isn't it? So in those days we had all the simple phones. We had only landline phones. ఇప్పుడు మాకు మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి కదా, అప్పట్లో ఉట్టి ల్యాండ్లైన్ ఫోన్సే ఉండే. We had landline phones. Got it? We had huge dictionary instead of Google. Look, nowadays if you find any new word, immediately you just open Google and you get the new word meaning to it, isn't it? So at that time we didn't have all the facilities that you have today. So we used to have this dictionary. I remember in our house we had a very big dictionary, చాలా పెద్ద డిక్షనరీ ఉండేది. ఒక న్యూ వర్డ్ వచ్చిందంటే ఆ డిక్షనరీ అందులో మేము ఆ న్యూ వర్డ్ చూసుకునే వాళ్ళం అనమాట. ఇప్పుడు సో అది ఎలా చెప్తాను నేను, అప్పట్లో మా దగ్గర డిక్షనరీ ఉండే అని చెప్పాలి. వీ హ్యాడ్ హ్యూజ్ డిక్షనరీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గూగుల్. గాట్ ఇట్? మై గ్రాండ్ మదర్, లుక్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ, బ్యాక్ దెన్. బ్యాక్ దెన్ మీన్స్ అప్పుడు. బ్యాక్ దెన్ వీ హ్యాడ్ బుల్లక్ కార్ట్స్, ఎడ్ల బండి అంటాం కదా, బుల్లక్ కార్ట్స్. మై గ్రాండ్ మదర్ హ్యాడ్ కాపర్ వెసల్స్ ఇన్ అ కిచెన్. Ragi గిన్నెలు we say, isn't it? Now those are called as copper vessels. Now you don't find any copper vessels, right? So my grandmother had copper vessels in her kitchen at that time. Appudu Sheila had fever yesterday. Nina chala Sheila ane ammayiki chala jwaram unde. Meenal had an interview last week. Meenaki last week interview unde. Did you understand? It is very simple. Look, unlike this have has, present lo manam have has chusam kada, ikkada meeku anni singular kavochu plural kavochu meer had ane use chestaru. Got it? Now before going to negatives, I just want you people to take 1 minute and like this video. Okay, right, now let us go to negatives.
ఇక్కడ మనం పాజిటివ్స్ చూసాం కదా. ఇప్పుడు నెగిటివ్స్. లేకుండే, అప్పుడు మాకు లేకుండే అని చెప్పాలి. ఎలా చెప్తారు? ఇది కూడా చాలా సింపుల్. మీకు డిడ్ నాట్ హ్యావ్, మా దగ్గర లేకుండే, ఆమె దగ్గర లేకుండే. ఐ డిడ్ నాట్ హ్యావ్, షీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్, దే డిడ్ నాట్ హ్యావ్, we did not have. Did you understand? For everything you are going to use did not have only. అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మీరు did not have అని యూస్ చేస్తారు. బ్యాక్ ఇన్ 90s we did not have mobile phones. అప్పట్లో మొబైల్ ఫోన్స్ లేకుండే, ల్యాండ్లైన్ ఫోన్సే ఉండే. we had only landline phones. గడి we did not have big car at that time. అప్పుడు మాకు పెద్ద కార్ లేకుండే. we had a very small car and we used to squeeze in that car. our village did not have good school. మా ఊర్లో అప్పుడు మంచి స్కూల్ లేకుండే. we did not have. hope you are able to understand, right? నెగటివ్ చేయడానికి లేకుండే అని చెప్పడానికి did not have అని యూస్ చేస్తారు. our village did not have school, I mean a very good school in those days or back then. అప్పుడు ఓకే. we did not have ACs at that time. అప్పట్లో ACs లేకుండే. we did not have remote control. So nowadays you have all the remote controllers, isn't it? For TV, if you want to on the TV, what you just use the remote controllers, isn't it? At that time we did not have any remote control. We were the remote controllers to our parents. We only used to go and we only used to switch on, switch off and a turn off and all, right? So we did not have remote control. Students did not have online classes. ఫ్యూ ఇయర్స్ అగో, కొన్నేళ్ళ క్రితము ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లేకుండే. ఇప్పుడు మనకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా. మనం 5 years క్రితం చూసుకుంటే అప్పుడు లేకుండే కదా. సో స్టూడెంట్స్ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఐ థింక్ యూ అండర్స్టూడ్ నౌ. హ్యాడ్ అండ్ డిడ్ నాట్. ఉండే ఇస్ హ్యాడ్, లేకుండే is did not have. Now what you are going to do is, I have given a small exercise, that is write 5 sentences what you did not have few years ago. కొన్నేళ్ల క్రితం మీ దగ్గర ఏమీ లేకుండే మీరు రాయండి. 5 sentences రాయండి. ఓకే, I'll give you 1 minute time. I want you people to write. Yes, in the comment section you have the comment section, isn't it? Go to the comment section and write 5 sentences, that is negative sentences. ఏం లేకుండే మీ దగ్గర. 5 years క్రితం కావచ్చు, 10 years క్రితం కావచ్చు, ఆర్ 15 years క్రితం కావచ్చు. మీ దగ్గర ఏం లేకుండే టైం ఫ్రేమ్ కూడా పెట్టండి అక్కడ. మీకు హెల్ప్ అవుతుంది, ప్రాక్టీస్ సెషన్ అవుతుంది అది. ఐ డిడ్ నాట్, నా దగ్గర లేకుండే, నా దగ్గర ల్యాప్టాప్ లేకుండే. ఐ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ల్యాప్టాప్ 5 years ago. 5 ఏండ్ల క్రితము. 5 years ago. 10 ఏండ్ల క్రితము. 10 years ago. Right? Few years ago. కొన్నేండ్ల క్రితము. Right? My mother, you can take my mother did not have an ATM card at that time. లేకుండే మా మమ్మీకి. ఎస్, మాకు నిన్న స్కూల్ లేకుండే, కాలేజ్ లేకుండే, ఆఫీస్ లేకుండే అంటామా. వి డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఆఫీస్, వి డిడ్ నాట్ హ్యావ్ స్కూల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. ఎస్టర్డే, దే వాళ్ళకి నిన్న హాలిడే లేకుండే. దే did not have holiday yesterday. Yes, I did not have, I did not have mobile 10 years ago. 10 ఏళ్ల క్రితము నా దగ్గర మొబైల్ లేకుండే. Hope you understood this one. It's very simple. So students, like this video, subscribe and share with your friends.